Hi, in this video we are going to see sum number 13, Unit 1, Incomplete Records. From the following particulars, calculate total sales. They have given debtors on 1st April and bills receivable on 1st April, cash received from debtors, cash received from bills receivable, and bills receivable dishonoured, return inward, and closing balance of bills receivable, and closing balance of sundry debtors, and cash sales. So we have to find out the credit sales. In this we have to prepare two accounts. One is a total debtor account, one is a bills receivable account. Both accounts we have to open at a time and start doing it. Both the accounts are interconnected, so we have to prepare both the accounts to find out the credit sales. Okay, let us start with that. If you like my video, please like, share and subscribe. Debtors on 1st April 2,50,000. All of you know debtors is a debit balance account. It is an asset. Asset is always having a debit balance. So the opening balance will be on the debit side. So there should not be any doubt on that. So debtors on 1st April is 2018 is 2,50,000. To balance brought down 2,50,000. I am just entering the amount. Okay. So now they have given bills receivable on 1/4/2018. So I have opened simultaneously. Simultaneous means at the same time. I have opened bills receivable account also. So I am going to write the opening balance here. So bills receivable is also an asset. You must understand what is a bills receivable. Suppose ஒரு debtor பணம் கொடுக்காம 3 மாதம் கழிச்சோ 4 மாதம் கழிச்சோ கொடுப்பேன்னு சொல்கிறவர் தான் நம்முடைய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் டெட்டாராக இருக்கிறவர். அவர் என்ன சொல்லுவார், என்னுடைய சேல்ஸ் பண்ணுறவர் தன்னுடைய ப்ரூஃபுக்காக அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பில்லு எழுதி வாங்கிடுவார். பில்லை எழுதி வாங்கிட்டாருன்னா அவரை நம்ம புக்ஸில் வச்சுக்க மாட்டோம், பில்ஸை மட்டும்தான் புக்ஸில் வச்சுக்குவோம். ஓகே, அப்போ பில்லு எழுதி வாங்கும் பொழுது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பில்லை ரிசீவ் பண்ணும்போது பில்லு உள்ளே வந்துடும். பில்ஸ் ரிசீவபிள் வில் பி டெபிட்டட். அந்த யார் கொடுத்தாங்களோ அந்த பில்லை அவரை நம்ம கிரெடிட் பண்ணிடுவோம். நம்ம புக்ஸில் ஒன்றே டெட்டார் இருப்பார், இல்லைன்னா அவர் கொடுத்த பில்ஸ் இருக்கும். டெட்டார்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க பில்லு கொடுக்காதவங்க. பில்ஸ் ரிசீவபிள் இருக்குன்னா அவங்களும் டெட்டார்ஸ் தான், ஆனால் அவங்க பில்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. Clear to you? So when you receive a bill, you are debiting the bill and crediting the person who is giving the bill. Always the bill is given by the debtors, okay, for our business. Okay, so the balance brought down is here. Now, so bills receivable is also an asset. It will appear on the asset side of the balance sheet, so opening balance will appear on the debit side. Next is cash received from debtors. Anybody from anywhere we are receiving cash means cash is coming inside. Immediately cash account will be debited, not this debtor account, not the bills receivable account. So the debtor is giving the cash. So debit what comes in and credit the giver. Cash is account is debited and debtor account is to be credited. So I am going to credit the debtor's account by cash. Cash account 7,25,000. If you know the journal entry, it is very, very easy. Next one is cash received for bills receivable. For bills receivable, now that person is giving the money. You understand? ஃபஸ்ட்டு டெட்டாராக இருக்கிறவர் என்ன பண்ணுவார், பில்ஸை வாங்கிக்கோங்க அப்படிம்பார். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பில்லை வாங்கிக்கிட்டு அவர் பேரை எடுத்துருவோம், பில்லை மட்டும் என்ட்ரி பண்ணி வச்சுக்குவோம் நம்ம புக்ஸில். இப்போ யார் இருக்க போகிறாங்க நம்ம புக்ஸில், பில்ஸ் இருக்க போகிறாங்க. இப்போ இந்த பில்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட்டு அவர் பணம் கொடுக்கணும். என்றைக்கு பணம் கொடுக்குறாரோ மணி வில் கம் இன்சைட் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள் வில் கோ அவுட். ஸோ பில் கேஷ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோன்னா கேஷ் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் ஆகும், பில்லை நம்ம அவருக்கு கொடுத்தா தான் அவர் கேஷ் கொடுப்பார். ஸோ பில்ஸ் ரிசீவபிள் வில் கோ அவுட். ஸோ வி ஹாவ் டு கிரெடிட் த பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். ஸோ பை
கேஷ் அக்கௌண்ட். எவ்வளோ கேஷ் ரிசீவ் ஆகிருக்கு? 1,60,000. Very, very simple to prepare these accounts. Next is bad debts. கடன் கொடுக்காம டெட்டார் வந்து ஓடி போயிட்டாங்க. ஸோ கடன் கொடுக்காம ஓடி போயிட்டாங்க. இந்த மணி வந்து வரப்போகிறது கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் அ லாஸ் டு த பிஸ்னஸ். யார் கொடுக்காம ஓடிட்டாங்க? டெட்டார். ஸோ டெட்டாரை நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும், லாஸை டெபிட் பண்ணணும். பிகாஸ் த கோல்டன் ரூல் சேஸ் டெபிட் ஆல் த லாஸஸ் அண்ட் கிரெடிட் த பர்சன் who is not giving. பிகாஸ் டெட்டாரை இனி நம்ம புக்ஸில் வச்சு பிரயோஜனம் இல்லை, அவர் பணம் கொடுக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ we are going to debit the bad debts account and credit the debtors account. So we are going to credit the debtors account by bad debts. Bad debts is 30,000. Okay. So now next is bill receivable dishonoured. இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெட்டார் என்ன பண்ணார்? பில்லை கொடுத்தாரு. நம்ம பில்லை வாங்கிக்கிட்டு அவர் பேரை புக்ஸ்லேருந்து எடுத்துட்டோம், பில்லை வந்து டெபிட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ பில்லுக்கு போய் காசு கேட்டோம். காசு கேட்கும்போது அவர் என்ன பண்ணிட்டார்? காசை கொடுக்கலை. காசை கொடுக்கலைன்னா என்ன ஆயிரும்? அந்த பில்லுடைய டேட்டுக்குள்ளே வாங்காட்டி அந்த பில்லு இன்வேலிட் ஆயிரும். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? அந்த பில்லு வேஸ்ட்டு. சரியா? அவரை தான் டெபிட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா அவர் அந்த பில்லுக்கு எகென்ஸ்ட்டு பணம் கொடுக்கல. டெட்டாரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? டெபிட் பண்ண போகிறோம். பில்லு வந்து டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சு, பணம் கிடைக்க போகிறது கிடையாது அந்த பில்லுக்கு அகேன்ஸ்ட்டு. ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு டெபிட் த டெட்டார் டு பில்ஸ் ரிசீவபிள் டிஸ்ஆனர்டு. $15,000. ஓகேயா? இப்போ இதை நம்ம இந்த பில்ஸுக்கு நம்ம காசு வாங்க போனோம், அவர் பணம் கொடுக்காதனால என்ன ஆயிடுச்சு? அவரை நம்ம திரும்ப புக்ஸில் அவர் பேரை கொண்டு வந்துட்டோம். அதுக்கு பதிலாக அவர் கையில் என்னத்தை வெளியே கொடுத்துட்டோம்? பில்ஸ் ரிசீவபிள் ஹாஸ் கான் அவுட். இப்போ நம்மக்கிட்ட பில்லு கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் டு பிரிங் இட் டு த கிரெடிட் சைட் ஆஃப் பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ பை பிஆர் டிஸ்ஆனர்டு. இது ரெண்டும் இன்டர் கனெக்டடாக இருக்கும். பை பிஆர் டிஸ்ஆனர்டு 15,000. Okay, understand? Next one is returns inward. Returns inwardனாலும் உள்ள ரிட்டர்ன் வந்திருக்கு, சேல்ஸ் ரிட்டர்னாலும் ஒன்று தான். குட்ஸ் உள்ளே வந்திருக்கு, குட்ஸ் உள்ளே வந்தால் டெபிட் வாட் கம்ஸ் இன். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் ரிட்டர்ன் இன்வர்ட் வில் பி டெபிட்டட். யார் இந்த வாங்கினவங்க திருப்பி கொடுத்துருக்காங்க? டெட்டார் வந்து நம்மளுக்கு திருப்பி கொடுத்துட்டாங்க மெட்டீரியலை. ஸோ இனி அவர் டெட்டாராக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் வில் பி டெபிட்டட் அண்ட் டெட்டார் அக்கௌண்ட் வில் பி கிரெடிட்டட். ஸோ டெட்டார் அக்கௌண்ட் ஹேஸ் டு பி credited by returns inward. How much material he has given us back? 50,000. So he is no more a debtor for 50,000. இந்த சைடு நம்ம போட்டோம்னா அவருடைய கடன் ஏறிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம் டெபிட் சைடில். இந்த சைடு நம்ம எழுதுறது எல்லாமே என்னென்னா அவருடைய கடன் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஃபஸ்ட்டு அவர் கேஷ் கொடுத்தாரு, குறைஞ்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் பணம் கொடுக்காம பேட் டெட் பண்ணிட்டாரு, அவர் குறைஞ்சிட்டாரு. இப்போ என்ன பண்ணோம்? விற்ற மெட்டீரியலை திருப்பி கொடுத்துட்டாரு, அவர் குறைஞ்சிடுவார். ஸோ ஓகே. ஸோ நவ் பில்ஸ் ரிசீவபிள், க்ளோசிங் பில்ஸ் ரிசீவபிள் இஸ் 90,000. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் போட்டோம். ஸோ க்ளோசிங் பேலன்ஸ் வில் பி ஆன் த opposite side by balance carried down. Balance carried down, it is 90,000. Okay, இங்கே நம்ம அடுத்த ஐட்டமும் எழுதிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் we will come back. Sundry debtors closing balance 2,40,000. கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டு எழுதிக்கணும். by closing balance, that is balance carried down. Balance carried down is 2,40,000. நம்ம எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிளை தான் க்ளோஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் டெட்டார் அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ திஸ் சைட் இஸ் ஹெவியர், ஸோ ஐ எம் க்ளோசிங் திஸ் சைடு. 2,65,000. So I am writing the same figure this side, 2,65,000. இங்கே வந்து 60,000 இருக்குது. ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகர் இஸ் 2,40,000.
2,05,000. இந்த 2,05,000ங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம பில்லை கொடுத்துட்டாங்க. கடன்காரர்கள் டெட்டார்ஸ் வந்து எங்களை டெட்டாராக வச்சுருக்காதீங்க, எங்கள்கிட்ட இந்த பில்லு வாங்கிக்கோங்கன்ட்டாங்க. நம்ம பில்லை உள்ள வாங்கிக்கிட்டு அவங்கள கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டு bills received during the year. Bills received during the year. இப்போ இந்த பில்ஸ் ரிசீவ் யார்கிட்ட நம்ம பண்ணியிருக்கோம்? டெட்டார்கிட்ட இருந்து பில்லை வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அப்போ டெட்டாரை என்ன பண்ணணும்? நம்ம கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் வில் கோ ஃப்ரம் ஹியர் டு திஸ் கிரெடிட் சைடு. ஸோ பை பில்ஸ் ரிசீவபிள் received during the year. You understand? 2 lakh received during the year is 2,05,000. இப்போ நம்ம இந்த இதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ திஸ் side is heavier again. I am going to add this side. So the total comes to 12,50,000. You can check up by adding it. This side also I am writing 12,50,000. So 2,50,000, 10 lakh minus 15,000 is 9,85,000. As I have already told, debtors account, whatever the balancing figure, this side if it comes, it is only because of sales. இந்த சைடு எது எழுதினாலும் அவருடைய கடன் கூடுதுன்னு அர்த்தம். அப்போ எதனால் கடன் கூடும்? ஒன்று வந்து ஒரு பணம் கொடுக்காமல் போனார்னா திருப்பி அவரை கடன்காரராக்க போகிறோம். டிஸானர் ஆயிடுச்சு பில்லு, அதனால் அவரை கடன்காரராக்கணும். இல்லைன்னா என்ன பண்ணியிருப்போம்? இன்னும் அதிகமாக நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம், கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அதற்கு அவரே நமக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். அதுதான் அவருடைய கடனை ஏற்றும். இந்த சைடு எல்லாமே நம்ம எழுதுறது எல்லாமே அவருடைய கடனை குறைக்கக்கூடிய ஐட்டங்கள். ஸோ 9,85,000 is the credit sales. Hope you understand that. Now we are going to find out the total sales. They have given the cash sales as 3,15,000. I brought it here down, and now the credit sales is 9,85,000. The total sales is 13. 9 plus 3, 12, 12 plus 1, 13 lakh. Hope you understand the sum. If you like the video, please share, subscribe.